I become a manager. Never. You start from fresh as if you know nothing. So, but what you do, and those are the qualities we are going to learn today, is eagerness to learn. Whatever environment you are subjected to, you have to learn and adopt. So I went there. What I was reading, by the way, at the college is completely different from my working experience. But so you start building up. So I have been in banks. I'll mention several. Stanbic from South Africa. That was my first. Second one, I went to a bank from Malaysia. And you know what I did? I was a clerk where I was. This bank was new in the market. They just came. They wanted a manager, a director. But I said, I'm going to apply for this. So from clerical to a manager, I applied and got the job. I'll tell you the qualities. So when you start, when you are learning, whatever you learn, usikidharau. You are going to meet it somewhere. So you have to take that transition. But I think I jumped a lot of positions going to managerial position with that Bank of Malaysia. Then I was there, I think, for like doing one section. One of my co-directors by then left. I combined the two departments. So I became the head of the Treasury Department and Finance combined. But because of, again, there are things we are going to learn today. Integrity, the eagerness to learn, punctuality. If I was to assess all of you today on punctuality, how much would you score? 0. If we were to assess you on punctuality, all of you would get 0. And those are attributes. Don't think they happen by chances. That defines who you are. On important matters, you don't take them seriously. The life may also not take you seriously. And we'll see how important time management is at the time you are called to appear for an interview. You will see. You miss. So from today, when you leave this room, live as a changed person on time management. Don't chukulia poor things. Time is so important. And this market where we are going, you will see. Kanisani, you can do that kwa sababu unajua, punishment itakuja when Jesus comes for the second time. But never do that to an employer. You will be fired and you'll go back to the street. Maybe that is how people take things. We don't see God, kwa hiyo tunamchukulia poa. But the employers and we do. Lakini, I think what I want to insist, time. My life also has been shaped by taking the important things. So again, a bank came from the UK. That is Barclays, a worldwide, global, bigger bank. I went for it and I got. And there are some qualities I'll teach you what happened during the interviews with Barclays. These are pure wazungus. So I have worked with Barclays. I have also worked with another British bank, called Standard Chartered. I worked with them. Then now I'm working with Absa Bank, which bought NBC, a South African bank. So you can see, my life and the experience I'm going to give you is from working with international banks. What qualities do you get if you work with these people? Details, even small things, they matter so much. So now, and I have also worked with the NMB. I'm working now with NBC. NBC is owned by IFC and Absa and the government of Tanzania. I have done 9 years with the NMB.
The owners are Rabobank of Netherlands and the government of Tanzania, and Tanzanians through the stock exchange, 9 years. On all these, I have been the finance director. And most of all my time, I have been like the deputy CEO of the company. At NMB, 3 Dutch MDs, and I was the assistant to them. You need a lot of discipline and understanding yourself. You Tanzanians, umesoma hapa, you don't have to like, uwe umesoma wapi, I have competed with all the people walosoma whatever college. Lakini I can assure you that our colleges are giving the quality education, except sisi wenyewe, though we have to just be serious to go and compete. Before we start on the qualities of a CV, I wanted to give another perspective. The world today, if you take Tanzania, maybe closer to 60 people. Can you take a guess wangapi wameajiriwa in public sector, serikalini? Kama wangapi walioajiriwa serikali? Wewe uko serikalini? Nataka take a guess. Kuna mmoja anafundisha mathematics hapa eh? Exactly. 60 million, 10% ni watu wangapi? 6 million, si ndio? 1%? 600. Like sita, si ndio? So, if I'm not mistaken, tunaweza tukaenda tukacheck. The range ya civil servants, Elda Mungumi maybe unaijua, ambao wako employed formally in public sector hawazidi like 7. Mbwegwe ni sawa? Hawazidi. That is formal employment in the government, 1%. 1%. Sini laki sita. 10% wangekuwa million sita. So you can see how limited it is to be able to penetrate in a public sector. It's very, very restricted. If you take the attrition, like every year, how many die, how many retire, that attrition is very, very small to leave a chance for you to be able to be admitted. So you need to be, nasemanga, even when I speak to my light bearers, singers, nawambia, average, everyone can do average. Average, kila mtu anaweza kufanya. My lecturers hapa wanaelewa, the average students. For you, you need to be above. You need to be above. And you can actually do that kwa kujinoa mwenyewe. And from today, I think, the people who are here, mtamsikia Elda Ngwegwe, mtasikia Dada Gladys, mtasikia Elda Kiguha, Mungumi is here. They are going to give you the contents to prepare you to compete. Kwa sababu kama ni watu like sita serikalini, lakini total formal employment, if I'm not mistaken, in Ngwegwe again, I think hawazidi 2 million. Yani hiyo ni formal employment in Tanzania. Again. Ni kama? Ni 14%, yeah. Umeona. So, ili uweze kuwa mmoja wapo, you need to, ukienda average, you can't cut it. You have to, from today, start building yourself from how you present your CV. Tutaona na ukipewa chance kuingia kwenye interview, how you should jump, but you need some preparation. So I think, Ishmael, for introduction, do I need to add anything? Watu wameshanifahamu? I think so. So I've talked on the employment of what I have gone through, the education, the courses I have attended, the countries I have visited, the extra curriculum. So let's just check kwamba, how many have a CV now? Put up your hand. 1. Magutu ningependa kuona ya kwako. Maybe inabidi ukaichane leo tuanze upya. So 1, 2, Magutu there. So some. I think next time ningependa nione CV yako to display pale. I'll put up mine.
I'll put up mine. So, but when you prepare your CV, wengine wanatumia resume, but resume is more used in Canada and the US. So, sisi from the British, tunatumia zaidi curriculum vitae, which is a CV for, and why is it important? Why is it important? We say it is a marketing tool to sell you to a potential employer. So I think you see, sijui nichukue product gani ambayo inatangazwa sana, sijui Coca-Cola, whatever, ambacho kinatangazwa sana. See how it is packaged. Sometimes you go by, because on how it is packaged. So your CV iweke namna hiyo kwamba employer yeyote atakapo kamata CV yangu amekwisha, lazima anichukue. That is how you sell yourself. But there are limits. Don't oversell, kwa sababu wanaelewa. Kienda kwa ngwegwe pale kwa interview akiangalia, if you are overselling atakwambia kwa sababu atakutest huko. But don't oversell, but make it a tool to sell to potential employers. So ukianza, start with your name pale juu. Who are you? Start with the name. Mimi naitwa Jafet Magut, born so and so. Put your address vizuri. Lakini I think the second, napenda uwe na a very short statement. Your attributes. If I was to read hiyo half a page ya kwako wewe, what are the attributes I'm looking? Kwa hiyo nadhani you have seen the common phrases: young, edamngumi wanaandikaga young, energetic, eager to learn. Yeah, those are good qualities. Put them kwa sababu hatuna muda sana wa kunani, but we want to see from who you are. I'm young, I'm energetic, I'm ambitious, I want to achieve. All those are good qualities. Just don't say mimi ni mwizi au mdokozi, You don't, because you are selling yourself to the employer. Now, tutakapoenda chini, we will see kwamba actually put in reverse chronology. Manake, after the statement, I'm young, energetic, ambitious, I'm eager to learn, I learn fast, all those. Actually, ya kwangu ninge display, there is a tool ya assessment ambayo nilifanya. Huwa tuna, a computer assisted. You do, then it gives you like your 5 qualities. I'm results oriented. Those are words, employers would like to have a person ambaye is quick to learn, result oriented, energetic. So put those ones. Lakini in a very labda mistari mitatu au minne. So after you have done who you are, the addresses, actually pale juu pia put your marital status. Married, single, just indicate it. It shows, somewhere uko chini, your family utaweka. Because when I take a CV, nataka kuona huyu mtu pia ana majukumu kiasi gani. So that's will determine how much salary I should pay. Natania bana. Usije huko nani ukaona sasa single napewa mshahara wa single na nani. It's just but they are important qualities you need to put. The current information, the challenge you guys have is that what any startup, yani ndo mnamaliza college, hamna nani, lakini I'll tell you, you still have a lot to put. So put your current achievements.
Usiogope. You know, nani Abayo sijui yuko wapi hapa. Ningempa mfano tu. Ukitumwa na kanisa like go supervise our projects, changanyikeni. I'm telling you, that is already something which the employers will be interested. You say, yeah, I supervise a church project. They'll say, oh, Lily, yeah, how do you do it? You know, every week, you know, I go there, I check the fundis and all that. Usizarau, that information is very important. Kwa sababu, the employers are looking mtu ambaye uliposema self-driven, things like that. So, what I want for you to msijione kwamba we are starting hatuna cha kuandika. Kwa hiyo even the church projects ziweke. Kama ni organizers, you know, namchukulia mtu kama John Tunda. You know, he's so passionate with the youth. You know, put that, you know, I lead youth delegations, you know, going to Kizimkazi or mlienda wapi kule? Ushoroba. Put it kwa sababu there the employer atacheck. How did you do? Yeah, I organized 4 buses. How many buses? You know, I brought 5 buses. You know, did the people come on time? You know, some were late and, you know, some came, you know, we were to go there at 9. They came at, you know, midday. You know, what did you do? I was so angry. You know, I threw everything and I went home. You know, I didn't organize it. That information to me is very important because, you know, to see what kind of a person you are. Kwa hiyo, you have qualities ambazo mnaziacha. Kwa hiyo, I see most of graduates ameandika tu the name, na nimemaliza BCom, naweka address chini namaliza. But you have information to put. So put all the activities you are doing even now. If you are organizing, sijui, amekwaya master, you know, chuo cha maji, put it. Because from there, from the discussions, tutaona kwenye interviews, we will allow you to talk. Ukishaongea, how do you do it? How do you get to the singers? You know, and wewe uko mwaka wa pili, how do you get walioko mwaka wa 4 to come to sing to the choir? You're going to say, I do this. There the employer is looking for leadership qualities. Kwamba this is a leader, anaanza, lakini if we groom him or her, atafika hatua fulani. Kwa hiyo, I want to dispel that you are fresh graduates, you don't have something to write. You do have a lot of things, but usivichukulie tu vikawa vinaenda hivyo, okay? Whatever activity you are doing, document it. Have a notebook. Document the activities you are doing. They are going to help you somewhere. So the current job information, the major achievements. You know, these achievements are there. Hata aliyeandaa nani trip, you know, did you achieve? Oh, yes, we achieved because we managed to, you know, organize the youth, give them seminars. So those are all achievements which you put. Because what we are saying here, this is a tool to sell you. This is a tool to sell you. Kwa sababu kwa mamilioni ya students, hapa sijui kuchukua vyuo vyote Dar es Salaam vina produce graduates wangapi kwa mwaka. Sijui UDOM ina produce wangapi, and you are all competing, you know. So out there is very, very tough. So put precise information. You know, I tell you, alafu the world we are now, like in business, vitu vingi vinaanza kuwa self-service. Self-service. Madaktari mnajua, you can diagnose, you know, you are here, mgonjwa yuko somewhere else. Unaletewa results, you don't have to see. So self-service we are going. In banking, we used to employ 100 of people, but now not. Because banking, all of it is now here. You know, so digital world, you know, those who are taking computer science, you know, is the world of robotics. Is going to phase out people in the market. Those are realities. So make sure that you are ready to compete, and your journey for being ready starts now. You know, how you are going to concise your CV. So these are some of the tips, you know, the layout and the format. So the layout and format is very, very important, you know, kuiweka. You know, there are a lot of things. How long should my CV be? Labda kwa Elder Kikuu angeandika ya kwake, it can be
How long is yours, Elder? 3 pages? Because of the things you have done. Lakini, umeifipisha? Yeah, but it covers all the important things. I think it's easy A4 mbili, at least 2 pages. It's easy sana because it's a summary, lakini iweze ku take the important items. Na hiyo gonna depend on experience, but let me tell you one thing, make it a live document. Usiandike leo ukachukua miaka miwili kuinani. Keep it somewhere. Ndio hizo tips kwamba keep it, save it. Iko version gani hii ili usije ukachanganya. Na always the current things you are doing ndio ziko pale juu. Nikishasoma jina, Anastasia, then next zile qualities, young, energetic, ambitious, what are you doing at the moment? Then unashuka chini. Tumesema it has to be in a reversal chronology, starting with the current, then inaenda kule chini. Kwa hiyo hata education yako utakayoanza, nimegraduate, water resources management now, lakini nyuma yake nilipita college fulani, nilimaliza form 6 mwaka fulani, masomo kadhaa. In summary, now the achievement you go to utaenda mpaka chini, but the current one is more important. And after the small bio, put your education background and the successes katika education. Sell yourself. Kama wewe ulikuwa an A student, weka A+ students all the time is very, very important. Show the strength in the subjects you did. So the education is very important. We put it. So you have the employment, you have the education, ulizoweka, but so I think the layout and format tumekubaliana usizidi 2 pages, lakini the important items. Highlight your key accomplishments and most important skills within the top half. So you have seen that. Maybe nikuguse hiyo ya 4. Customize your resume to each position. As I said, iwe ni live document. Ukishaona wametangaza kazi fulani, usijilimit kwa information ulizokuwa umeandika miaka 2 iliyopita. Unakuja una update, but show how relevant you are to that position. Kwa hiyo lazima uandike hizo kwamba how relevant you are now, why should the company take you. Kwa hiyo unaichukua unaipeleka. This is just an example, of a CV. Kwa hiyo inakuwa na what you did like senior research, the time also, kutoka kipindi fulani mpaka kipindi fulani. So those gaps, nitaka ni insist hapo pia. Gaps wanaangalia sana. Mtakapokuwa mmedevelop kwenye mid career, zile gaps wanauliza. Si ndio Ngwegwe? Kama ulikaa off like mwaka mzima, they would like to know. Kwa nini una magepo hapa? So keep ile kutoka O level nikaenda A level. Nilipomaliza A level nilienda labda college, nilienda jeshini. Zipange hizo, nimeenda chuo. Chuo nimefanya muda fulani. Nilipomaliza nilifanya kitu hiki. Alafu naendelea. Ni za muhimu sana. Employers would like to track your progress along the life cycle. Ukiacha gaps inaleta shida. Na they want to see, kwa sababu wengine wanaacha gaps, either alifukuzwa. They would like to know. And you have to be very, very honest in everything you do. Don't oversell, lakini usiache out any important items. Kwenye interviews, tutajifunza, tutaona zaidi, hasara ya ku-oversell au undersell. But make sure kwamba all the time you are covered. All the time you are covered. If there is a gap, kwa sisi ambao ni seniors, kuna gaps kwamba labda uliamua kuchukua sabbatical leave, au uliacha employment, ukarudi baadaye, they would like to know wakati wa interview kwamba kwa nini una gap hapa. So details from today, have a soft copy kwenye computer. Uanze kuiandika. No, maybe next time tukija tutakuwa tunaleta samples za CV zetu na CV zenu kuziangalia kwamba iko tayari. Na you are filled, kama wewe ni water resources, kama ni tourism, kama ni electrical engineering, all those qualities are very, very important.
to put them into your CV. So any volunteering work, kama ulifanya kazi ya kuvolunteer somewhere, iandike, put it. Kama nilienda labda kusaidia sober house, I did that. Those are also very important to put. There are things like your hobbies and the interests. You know, employers would like to know wewe ni mtu wa namna gani. So lazima uziandike. Muhimu sana. So ziweke kwa sababu of course in less occasions unakuta a person maybe has interest in gambling, you know, au vijana wa sasa hivi wanapenda nini Ishmael? The mkeka stuff and what is that? Huh? Yeah, the betting. So be careful. There are some interests, you know, the professional employer may not like kukuona kwa sababu zina addiction. So choose the hobbies and the interests ambazo ziko acceptable. Now when you do that, umeona itaenda kumvutia mtu fulani wakati wa interview. Just imagine nikachukua CV ya mtu nikaona, no, I'm a gospel singer. Surely lazima nitachukua some minutes to talk to you. Do you sing? Oh, really? Yeah. Which? I'm a tenor. Wow. What have you done? Da. You are pulling me. Yani unanivutia kwako, naanza kukusikiliza. And that is what you need. Tutacheki tukija kwenye interviews, you know, some of the interests, how you connect na yule interviewer wako ili uweze kumuwini. Aseme, yani uache wanabishana ndani, mimi nataka huyu. Na ukikuta labda yule ndo chief mwenyewe anaye make decision, unaweza ukamvutia kwa interest tu. Kutana wote sijui mnashabikia wapi kule. Kwa Magutu. Wapi? Nakutania bwana. So, tumesema your name, a short brief of your qualities has to be there. Your work experience, you list them in reverse chronology, starting with the current ones. Put your education, put all the work experience, details them nani vizuri. Put the family also. You know, utapenda kuweka family. You know, when you see I'm married to so and so, watoto wetu kadhaa, you put it. Inaletaga maana fulani kuonyesha you also a family person and you are attached, so you are responsible. I'm not saying the singles kwa sababu nyie ni mko kwenye safari, you know, but I'm taking it umefikia mahali kwamba you are in mid career. Utakuja kushangaa, you know, divorced 4 times. Employer akiangalia, 4 times divorced. Matatizo haya. Katika wakati huwa tuna sample, yani when you advertise a job, you may get 1,000 applications, lakini unataka labda watu 2. So what you do, every CV you take, unatafuta something to throw it away. Kwa hiyo usiwe umo, kila akishika amekuweka neno pembeni. You have to be there, precise. You know, education, nimefaulu masomo haya, all that I think tumeshaziongelea. Lakini put all the good things. But maybe kwenye interviewing tutaziona. Lakini kama employer anataka avutiwe na wewe. You know, he's a sharp guy, he's a sharp lady, confident. Kwa sababu confidence is all important, but you show those in the interview room. Ndio maana hizi topic ziko close to each other. Maybe any question? Ngwegwe, ningependa usema hata neno kidogo, then tuwape vijana kuuliza the gaps ili tuendelee. We don't have time, just because we are sharing our experience, then Elda Kiguha labda the things ambazo
Asante sana Chief. Nafikiri moja, this is a very big opportunity for you guys. Kumpata mtu kama Chief a present kwenu, this is something which you should take it as a good advantage of you being a part of the community of Jesus Christ. Vitu vyote ambavyo Chief amevizungumza, that's what it happens. If I'm hiring, I look at your CV, it communicates a lot about you. Na huwa nawaambia, but mimi pia ni mzee wa kanisa. Kwa hiyo tunapokuwa kwenye baraza la kanisa, huwa naambia wale vijana ambao ni wajumbe wa baraza la kanisa, wakuu wa idara, kwamba hiyo ni CV kwako kwenye kutafuta kazi. Chief alikuwa anaizungumzia hapa, nitaka tu niongezee uzito kwamba ukichaguliwa wewe kuwa kwa mfano karani wa kanisa, you should be proud of. Ni karani wa kanisa lenye ni organization ambayo ina washiriki zaidi ya 500. There are few organizations with that size. So if you polish it into your CV, ukaandika kwamba I'm a church clerk, ambao na hii organization ambao naisimamia, I'm a clerk of, ina watu miangapi? 500. Tayari na spark into the employers nani anayepitia CV. He will not look at you as your startup, kwamba unapeleka CV wewe huna experience. Atakuona wewe una nini? Una experience. Kwa the things which you are doing at church, jichukulie kwamba is already a professional experience. Kwa sababu kwenye corporate world kule, bado hivi vitu ambavyo tunavifanya kanisani ndio vina apply. In fact, wote wameboro kutoka katika Biblia. Yani katika nini ambacho kilikuwa instituted na Mungu katika kufanya kazi huko nje. Kwa hiyo you guys mnapopata fursa hata kanisani, make use of them as really kwamba inakupatia experience. Lakini kwa ufupi tu ni summarize kwamba kama Chief alisema, the way you present your CV ndio inakuwakilisha wewe. It's like if you are a salesperson, the way you present your product to the customer, utakuwa na ushawishi wa customer kuinunua au kutokuinunua. Na always the decision is being made at the first impression. Kwa hiyo nikianza tu kuangalia CV, if it does not spark me, naiweka aside. Na kama Chief alivyosema, sasa hivi ukitangaza kazi moja unapata application 5,000. What do? You look what it sparks you, unaweka hapo. Ukiona it sparks you, throw it into the trash. Leo nakuta unapofanya shortlisting na trashing na threading machine iko hapo. Ukiona this does not spark you, na put it in the thread, you press on, inaisiredi, umemaliza. Asante Chief. Asante. Yeah. Ilde Kikuu haongee kidogo labda na glad, then we move. No. Nakushukuru sana kiongozi kwa mengi mazuri uliyozungumza kwa vijana. Hakika sisi ambao huwa tunaajiri tunaangalia sana CV. Hata juzi hapa nilikwenda interview, nilikuwa nahitaji mtu wa marketing kwa ajili ya bidhaa zangu. Pale tuli interview watu zaidi ya 15. Lakini tulimuona mmoja ana kitu cha ziada kuzidi wengine. Wengine wanafanya kazi kwenye makampuni makubwa, wana uzoefu wa miaka 10, miaka 8. Lakini bado tulimuona huyu ana kitu cha ziada, kwa sababu
aliweka kwamba ni mzoefu sana kwenye mitandao ya kijamii yote. Instagram, anaweza kuposti vitu kwenye Facebook. Alafu akawa ameongeza cha ziada kwamba anaweza kufanya designing. Tukaona basi hakuna mtu mwingine tunayemhitaji kuliko huyu. Tukaamua kumchukua huyu kwa sababu alikuwa na vitu vingine vya ziada. Kwa hiyo katika ulimwengu huu ambapo mambo mengi yapo kwenye social media, kwenye career yako unapokwenda kuomba kazi, hakikisha kwamba mwajiri anataka kutafuta mtu ambaye ni potential. Kwa sababu maana yake ni kwamba mimi ningechukua mtu marketing officer ambaye hajui designing, hajui kuposti kwenye mitandao ya kijamii, ina maana ningeajiri mtu mwingine tena wa kufanya kazi. Lakini kwa hapana, huyu ananifaa kwa sababu nitakuwa nimeua wanasema ndege wawili kwa jiwe hili. Kwa ni vizuri pia kujaribu kuongeza CV zako kwa kuongeza vitu vingine vya ziada ambavyo nadhani ya kwamba katika career yako vinahitajika. Cha mwisho, ni vizuri pia kueleza kile kitu ambacho umefanya kwa vizuri zaidi. Yaani katika maisha yako, hata kama ni mtu umetoka chuo, kuna ile miezi mitatu ulikwenda ya mafunzo kwa vitendo. Kama kuna ulifanya ofisi fulani na ukafanya vizuri zaidi, extra mile, ni vizuri ukionyesha pale kwenye CV. Sisi tunataka watu ambao wanaweza kuleta matokeo. Ile miezi mitatu uliokwenda kukaa kwenye shirika fulani, kwenye kampuni gani, impact gani ulioonyesha pale. Sisi hatuangalii CV tu, mradi ni CV tu unatiririka ulivyosoma na nini. Tunataka kujua vitu potential gani utakaoleta kwa kampuni. Kwamba nikikuajiri mimi, ni kitu gani potential utakacholeta kuliko watu wengine. Asante sana. Mengi nayo nitaongea mchana. Asante sana mzee Kiguha. Kumbuka tuko na watu wazoefu kuwepo katika taasisi mbalimbali za kitaifa na kimataifa, na tunamshukuru Mungu tuko na waajiri pia. Tuko na wakurugenzi wakubwa, waajiri wakubwa na wana uzoefu wa kutosha. Kwa ni fursa ya pekee na tunapaswa kumshukuru Mungu sana kwa hili, na tunamshukuru sana Mungu kwa ajili ya Dr. Gladys Kefa na mzee Anglos Ntahondi na uongozi wa kanisa. Haleluya jamani. Nafikiri pamoja na wasilisho la mzee, lakini uzoefu halisi toka kwa ukurugenzi wa ajiri hawa umetupatia nini tunapaswa kwenda kukinoa na kukiweka katika CV zetu, na kipi tunapaswa kukitoa huenda kama tumekiweka kwa makosa. Labda na mimi niongezee labda kidogo pia. Sasa usitume CV ile ile kwa waajiri wote, si ndio? Kuna mtu mwingine ushangaa alidesa ka CV fulani, basi hako ndo kanasambaa maeneo yote. Hakikisha kwamba unakuwa na versions tofauti za CV, si ndio jamani? Kwa sababu unakuwa umetangulia kwamba kama ni Kigua company, unachungulia kwamba interest zake ni nini, basi unaenda mle, si ndio? Okay, kama sasa nakumbuka nimekuwa nikimtania Kigua kwamba ndo baharesa wa Kisabato, na huenda leo tutazaa Mo Dewiji wa Kisabato pia, si ndio? Sasa huyu ni wa Kisabato, Mo ni wa kule. Kwa kuna vitu vingine vya kanisani inawezekana yule jamaa itakuwa ndo sababu ya wewe kukupiga chini. Kwa utaviedit kidogo, si ndio? Kwa maana kwamba usitume CV ile ile kwa waajiri wote, si ndio jamani? Kuna kopo na flexibility na unafanya editing kulingana na wapi unatuma. Kwa tunaendelea na wasilisho, na rudisha maiki kwa Eda Barnabas. Nakumbuka endelea kutunza swali lako pia baada ya hawa wakubwa kutoa nyongeza, na endelea kutunza swali lako kwa uzuri, utakuwa na muda wa kuuliza pia. Karibu Daktari Gladys. Asante, na asante kwa wasilisho zuri. Nilitaka kuongea kitu kidogo kwenye upande wa CV kinachohusiana na extracurricular.
na katika kipengele hiki mara nyingi tumeona kama ni kipengele kidogo, lakini ni kipengele kikubwa ambacho tukikichukulia kwa umuhimu wake na tukaweza kukifanyia kazi vizuri kulingana na matakwa ya mwajiri, kinaweza kikaleta matokeo mazuri. Kwa mfano, unaweza ukawa ni mwanamichezo mzuri sana, cheza mpira wa miguu, mpira wa kikapu au mpira wa mikono, lakini unatakiwa sasa uonyeshe zile kama sehemu ya sifa zako kwamba unacheza pia. Lakini katika kucheza huko, wakati wa interview hawatakuwa interested kujua kwamba katika kucheza huko umecheza tu hivi hivi. Unatakiwa uonyeshe kwamba katika kucheza huko ulikuwa ni kiongozi wa klabu hiyo, au kuwa ni kiongozi katika mchezo fulani, au umeorganize kitu katika michezo hiyo, itakuwa imeongeza thamani katika CV yako. Lakini kuna upande mwingine wa ni namna gani, labda kama ilitokea changamoto, labda mko katika mechi, ni namna gani wewe kama wewe ulifanya ili kuweza kuondokana na hiyo changamoto. Kwa hivyo ni vitu vizuri ambavyo unapokuwa unaandika CV yako unatakiwa uende nje ya mipaka ili kusudi uweze kuonyesha kwa uzuri kwamba ulikuwa unafanya vitu fulani, lakini katika vitu hivyo vimekuongezea sifa katika kufanya vitu vingine ambavyo vitakusaidia katika kukuza vipaji. Lakini kuna kitu kingine cha msingi ambacho nadhani watu wengi tunakisahau pia katika CV. Unapoandika CV na unapokuwa tayari umesha identify kwamba unaipeleka wapi, unatakiwa uende kwenye website ya hiyo organization. Kama ni company, hebu jaribu kwenda kwenye website yao, angalia vision yake, angalia mission iliyopo, angalia zile core functions, ili kusudi unapokuwa unaandika basi andika vitu ambavyo vinajielekeza kule. Kwa mfano, unaweza ukakuta labda ni NGO inashughulika na community services. Sasa wewe, kwa mfano kanisani kwetu tumekuwa na hizi community engagement. Tumekuwa na kwenda kusalimia wahitaji, tumeenda mahospitali kugawa mahitaji mbalimbali, tumeenda magerezani kuwaona wafungwa. Hizo ni vitu vya msingi sana wewe katika CV wakati huo. Kwa hiyo unapokuwa umeangalia information muhimu ya hilo shirika au ya hiyo kampuni kwamba ninataka kuapply kazi hii, hebu angalia hivyo vitu ni vya msingi na vinapatikana tu. Ukiingia kwenye website unavipata. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana kutailor hiyo CV yako ili iweze kuendana sawa na matakwa ya mwajiri, na kwa kusema hivyo itakuwa imekurahisishia hata wao wenyewe, hata wanapo shortlist tayari wanakuwa na uhakika kwamba tunamchukua kwa ajili ya interview au vitu vingine. Asante. Okay. Nianze na Mngumi au Anglos? Naamini uko vizuri sasa. Yeah. Asante, Bwana Yesu asifiwe. Labda mimi nichangie kidogo kwenye kuwa tayari. Aligusia facilitator kwamba CV iwe updated muda wote. Kuna fursa ambayo utaikosa kwa sababu hukuwa umejiandaa. Unaweza kuona tangazo la kazi labda bado siku moja, sasa utaanza kutuma CV ambayo sio. Ni kama wiki 3 tu zimepita, kuna mtu alisoma kozi fulani, labda amesoma engineering, alafu nimemwambia kuna fursa, forward CV yako, ni forward kwa mtu. Yeye amesoma engineering, alafu ile introductory part anaanza kujieleza kwamba mimi niko detailed sana kwenye finance, marketing, ila majina yake ndio yanaapia na kozi yake, ikiwa na maana kwamba amechukua CV la mtu mwingine kaingiza majina, hajui kwamba anatakiwa jielezee yeye, sio mtu mwingine. Kwa hakuwa amejiandaa. Kwa ukae tayari ili fursa ndio ikosekane, lakini ikija tu uweze kukimbizana nayo. Asante. Labda muda wa maswali ukifika nitauliza swali la changamoto.
Asante sana. Okay. Make unajua hata kama ni kudesa, si udese kwa akili, si ndio jamani? Hata kwenda mbinguni tutakwenda kwa sababu tunadesa kwa Yesu, si ndio jamani? Kwa desa kwa akili. Eda Ngumi tafadhali. Labda mimi nishukuru kwa wasilisho zuri la chifu na niongeza ambazo zimetolewa. Ni mjadala mzuri ambao unatusaidia kujipanga tunapoenda kujiuza, tunapotafuta kazi. Labda niongezee point moja katika habari ya CV. Kuna habari ya lugha. Mara nyingi tuna communicate Kiingereza kulingana na context yetu. Lakini unakuta kwamba sio wote tu wazuri sana kwenye Kiingereza. Unakuta uko vizuri kwenye competence, unafahamu hata hiyo kazi iliyo tangazwa una uwezo wa kuifanya. Lakini ukiwaambia uandike ndani yako kwa Kizungu, unajikuta ukipitia sentensi ya kwanza msomaji anaanza kupata ukakasi. Lakini uko vizuri, hata darasani umefaulu, lakini wewe mwenyewe unajijua kabisa kwamba uandike uko vizuri. Kwa hiyo ili uweze kujiuza vizuri, ni vizuri unapoandika kama unafahamu kidogo lugha uko vizuri, unaweza kumpitishia mwenzako ambaye unajua ana uwezo mzuri wa lugha kusaidie kuedit, ili isije ikafika pale kwenye desk la muajiri moja kwa moja akaipeleka tu kwenye trash. Si kwamba huna capacity au huwezi, lakini kwa sababu hujaweza kucommunicate vizuri zile sifa ambazo unazo. Asante. Asante sana mzee. Baadaye tutarudi kwa mzee George na kwa Madam Engineer Delila. Amekumbusha jambo la muhimu sana kuhusiana na kuhariri. Hakisha kwamba CV yako imehaririwa na hata barua yako sitakushushia hadhi yako kama barua yako ya mistari michache lakini imeandikwa vibaya. Karibu sana Eda Waziri, karibu sana. Hakikisha kwamba unatunza maswali yako kwa uzuri pia. I think we'll have some time for questions and discussions from the participants. Niwashukuru, thank you very much for the contribution from elders. Hawa ni watu ambao wamefanya on a different occasions, and kwa hiyo ni muhimu kusikia na wao the components. I think we are here today to equip you ili muweze kucompete kule nje, kwa sababu the competition is very stiff. Elder Mungumi on the language, again, I think it is very important. But we have tools now for spell checking and grammar. Make sure you put it through spell checkers. As Elder Mungumi said, if you miss it, your CV is going in a trash. And once it goes in a trash, it's not even put in a backup kwamba someday we're going to refer to it. That is gone. So make sure kwamba we have tools now kwenye Microsoft. Make sure kwamba una spell check and it is proper. And if you are not sure, once you draft your CV, get it to somebody else, kanisani or somewhere else, to say, can you look on my CV before you save it? Ili unai-update with the versions. But make sure kwamba the proper draft is good enough to be shared outside. Because once it goes, with the mistakes, then I think, you're going to display what kind of a person you are. So mtakapomaliza, just put it across me, Ishmael or Elder Kiguha. We are all here to make sure kwamba you are going to have one of the best in CVs. Now, it cuts across, hapa meandika like over 20 courses you are taking differently. But every one of you is doing something somewhere which can qualify to be a component in your CV. Say for the water resources, I'm just giving examples. We have leaking pipes, be it in a church, broken items. If you say, I go around my neighborhood, to help families with broken water pipes, you put it, and you are going for an interview ambayo iko water related.
I'm telling you, they are going to spot you because they see the energy in you and the drive, and that you are eager to do something. So I think let's make sure that whatever we put in our CV and the activities we are doing now are actually good enough for a fresh graduate like you. Okay, I want us to move to the next item, which is on now when you go for interviews. Maybe I start there. So we are going to do a very simple role play. I'll be the chief interviewer here. This is my chair. Then the candidate. I wish we had many chairs. We could have formed like a panel of interviewers. And then we see 2 or 3 candidates. And then we take the qualities and what we learn from the role play. But this is my chair. The interviewee will be supposed to sit here. So then others, we just watch. Because as I said, just a small role play for a person who is coming for interview. In the University of Dar es Salaam, SDA Church Bank, we have opened our own bank now. We want some managers to run our bank. Okay, can you call the next candidate? Always there is a person to welcome you. So you go welcome our candidate to appear for interview. Okay? You go welcome him. He is outside. Sijakanywa na maji yangu hapa. Are you all right? You don't seem all right. Are you okay? Yeah. Okay. This chair is for the interviewer. This chair is for your interview. You fine? You're fine. You sure you're fine? Eh? Yeah. I'm sorry. Okay. I'm sorry. Nimechelewa, gari nimechelewa kufika, kwa hiyo nilikuwa nakimbia. Yeah. Ulijua lini kwamba unatakiwa interview? Nilijua toka wiki iliyopita, ila leo nilikuwa nimepanga kuwahi asubuhi sana, ila foleni ndo imeingilia kati. Shati vipi? Shati liko sawa. Yeah. Na wewe uko sawa? Yeah, niko sawa. Karibu. Okay. Sit. Interviews. Those are just some of the many mistakes ambazo tutazikava. But if you are called for interview, jiandae mentally and physically. Andaa nguo zako. Prepare your dress a night before. Get yourself ready for that occasion. Drink water. Uwe proper. So the physical ya kwako ukiitwa for interview is very, very important. So we say dress appropriately. Dress is very important. Ngine hazionekani. Can you put those later? Dress for gents, for gentlemen, wavulana. Dress.
Kwanza colors, it cuts across wadada na wakaka. Tunasema we prefer put on neutral colors, not the shining ones. If we call for interview, Maguto akaingia hivyo, itakuwa what is your name? So thank you Maguto, you will hear from us in 2 weeks. Maana yake tumeshakuaga ndugu yangu, wewe nenda, tumeshamalizana na wewe. So when you prepare for interview, labda nianze kwa wavulana, get your hair done nicely. You must be well groomed. Your mustache, nyoa ndevu zako vizuri. And naona wavulana siku hizi you put yaka sijui kanini, kamzuzu. My friend, if you come into my office with that kamzuzu, you failed. You fail. Elder Mtabi, see, uko sawa? Nakutania tu bwana. Lakini kweli tena. So boys, get your hair properly done. Get your mustache properly done. Okay? Hiyo ni wewe. Na get your nails, makucha yako yakatwe vizuri. Long nails, dirty, zinamuanoi interviewer. The panel ya interview inawaanoi. Niliona mtu mmoja juzi also, it's very respectable, lakini kucha zake zote hizi 4 ziko proper, lakini hiki kimoja huwa wanafuga kale karefu, especially on that amekafuga. Those are bad manners. So boys, those are bad manners. Kwa hiyo you have to appear well groomed. Yani it's an occasion which will change your life, and employers don't have that time. It's within that 1 hour. Actually, my assessment is kama mdogo wangu hapa alivyoingia, the first assessment, this one is surely to fail. Surely to fail. Alivyokuja tulikuwa tunafanya role play na tutajifunza vitu ambavyo tumeviona, lakini amedress vizuri. Nilimwambia tu aweke vinani, lakini amedress vizuri. Kwa hiyo boys, naanza na nyinyi, your appearance, kucha zako, ndevu zako, nywele zako is very very important. Then what do you put on? Kuna colors ambazo ni corporate colors. Ukija na shati jekundu like my mwinjilisti hapa, tuko tuna nani, it's one of those shining colors. Out too deep green, deep. Is also one of those colors, but dark blue kama zile ni nzuri. Ukizinani vizuri. Nikaya au ni tukitoe. Ndikwa nchana. So that is you. Kwa hiyo the shirts and your tie and the jacket for men is very important. Ukiweza kupata white shirt, hata blue shirt, lakini na jacket lake lile vizuri, then take your, kama ni full suit, if it is not, lakini your shoes, properly polished. I tell you, hizi maybe naongea na nyinyi kama starters, lakini somewhere huko your belt, mfano tu, your belt, mkanda wako mkaka unaendana na viatu ulivyovaa. Ni tip ndogo, lakini mlisikia juzi waliambiwa wabunge kwamba mtakapoenda, when you are meeting the president, anayevaa the red tie ni president tu, wengine wote ni blue na whatever. Those are just ethics. So for men, boys, when you're going for interview, your belts ina match your shoes. Kwa mkanda mweusi unaenda na viatu vyeusi, different inaenda hivyo. Ni very important. Hata aina ya majacket huwa mara nyingi ile deep blue na jeusi na shirt and your tie. It's very very important you appear like that. You look professional
ukiingia mara moja. Actually ukienda juu zaidi, hapa tunaongea Tanzania, ukienda juu zaidi, even aina ya pen, kalamu ulioingia nayo, it defines you. The pen, utakapoenda umekaa hapo unachukua notes, tunakuangalia. Sikwambii ukanunue Mont Blanc, pen ya milioni moja, notes. Lakini if you decide to take a pen, okay, maybe a Bic is okay, standard. Tu? Hivi ndo kipi hicho? Hiki hapa. Hiki ndo kinaitwa Obama. Yeah. Lakini tunapeana hizo tips, the pen you take ni muhimu sana, but hata you shoes muhimu sana pia, sababu mara moja tu kwamba this guy is serious. So take serious, kwa sababu why we are doing this, ni extras. Ukiwa average huko mtaani wako wengi mno, so stand out of the crowd. So dress appropriately is very, very important. So men au boys, nadhani mmelizingatia hilo. Usiende na funny colors. Usiende na funny colors. So ni muhimu. Wadada, dress also appropriately. Tie your hair appropriately. Whatever makeup you wear, iwe in moderation. Isiwe too excessive. Ikiwa too excessive, it brings a different definition of you. Be modest. You do your hair properly. If you are putting a veil, mtandio is fine, but you have to appear smart. Now, wadada also, don't go with shouting colors kwenye dress. Don't go with shouting colors. Ukiweza kupata like a simple suit, itakuwa nzuri zaidi. It shows professionalism in you. And the shoes also you put. Usiende na yebo basi. Vaa viatu vizuri. Ingia kwenye interview proper. So that is on the dress side. The skirt uko nje, they don't mind much. Like just ivae iwe proper. Again, of course, huko kwenye kazi ni tofauti na kanisani. So just dress properly. Okay? Labda mtauliza maswali baadaye. Arrive in good time. Arrive in good time is very important. Umeona ndugu yetu, mimi nishaingia na manners. Unakuja umechelewa, una sweat, you are disorganized, vitabu vyako vinaanguka mle. Leo interviewers wako tu, they are like wanakuangalia tu unavyohangaika. Lakini at least 5 minutes kabla dada hajakuita, uwe seated outside, umevaa vizuri, you have important items. If you are carrying a magazine, kama umechukua gazeti la namna gani? Ukija na Newsweek au Times, ngwegwe, alafu mwingine ana gazeti la udaku, by the way utamisi kwa sababu ya magazeti tu. I'm not kidding. Ukikaa pale nje ukaja katika folder yako, there is a Times, tena latest, la April. Alafu mwingine akaja, magazeti gani tulionayo huko? Inaitwa Ijumaa. Yes. Najaribu kuonyesha tu kwamba my candidates watakavyoingia. This guy aliyekuja na a proper folder pembeni, labda sio lazima uende na gazeti. If you happened, natolea tu mfano, kama ilitokea the information ulizozichukua ukaingia, maybe nimaliza tu arrive in time kwanza. Muhimu sana. Kaka amekuja amechelewa, for whatever the reasons, kuna kuchelewa. Like most of you were late today. Either ulipanga au usafiri. Lakini kwenye interview, don't make that mistakes hata siku moja. All the good excuses, tumefika Kimara kule mwendo kasi hauja nani, they will never understand.
They will never, kwa sababu mna compete mko wengi. We are looking on, who stands out. Kwa hiyo, you plan, you go ahead. Mimi I do quarterly board meetings na hao wazungu kila quarter. Na mkutano unaanza saa 2. In those alarm yangu yani saa 10. Shaiweka proper. Ushaandaa nguo zako vizuri, kesho utavaa nini, ulale mapema, uamke, uende. Lakini ukiwa well hydrated, don't go in a room again, you cannot talk. You stammer with a lot of coughing because of something. Tukipata muda tutafanya hizo interviews baadaye. So arriving in time is very important. So we are living in Dar es Salaam. Jifahamu unakaa wapi. Kama unakaa Mbagala, unatakiwa kwenda Posta. Know your route. Elewa barabara ipi inapitika, barabara ipi haipitiki. It's very, very important to arrive in time at the interviews. Body language. Body language. Body language again. Tungekuwa na muda lakini leo tuna kozi nyingi. Ukifika pale, there's something we call eye contact. Mwalimu I want to talk to you. If you look me into my eyes, it shows some confidence in you, right? Rather than napo kutafuta I don't get you, huko hivi, you are distracted. And can you leave your phone? Switch off your mobile, iache kwenye mkoba. Don't ever touch it. Kwa sababu you are being given only like 30 minutes kuingia kwenye room. So those preparations, body language is ukifika uko attentive. Vitu vingi nimeviskip lakini unapoingia, rafiki yangu kaja amechelewa, ana sweti, alafu kakaa kwenye kiti cha interviewer. Anatakiwa kukaa pale. Maana yake nini? When you go into the interview room, wait to be seated. Ni discipline. Ukiingia, even your greetings, hello, good morning sir, how are you today? Okay, I'm glad to be here. I'm pleased to be here, Thank you for giving me this opportunity. So your language, your body language, how you going, how you sit, wait to be seated. Watakwambia welcome please. Utakaa hapo and uko sharp and then you wait. Avoid distractions. Mali umeangalia huku, mali umeangalia huku. They may ask you like, would you prefer a drink? Always you say no. You say yes. What will we take? Water, warm or cold. Lakini nachotaka kukwambia, in offices we can offer you only coffee, tea and water. Sasa sio, okay, Japhet, welcome, how are you? I'm okay sir. Would you like a drink? Oh yes. Water, nataka masala tea. Hizo kanywe kule ukifika nani. And I'm just giving an example. Na kwa nani usienda kuomba vitu. So offices have water, tea, coffee. Those are the drinks they offer. So you have to know. Gladys alisema pale, understand the company unavyoenda, lakini kuna ethics. So wait to be seated, utakaa properly, greetings, then unasubiri. Then kutakuwa na the interviewing. We will learn wanaulizaga vitu gani. Lakini I may be going through all this just through talking, through experience. The written mkitaka nitawapatia. Then wait. Watakuuliza, start like, we would like to know you, mwinjilisti. Ukipewa, we would like to know about you. Usichukue sasa dakika zote 30 unaongea tu. Don't. Just precise. Actually, it's not even they want to know you more. Tunataka kukusikia ukiongea. It's very important. People win on your first statements. Utaanza kukohoa, utaanza you are not comfortable, then we lose interest. Lakini ukianza, my name is Japhet, I'm a graduate in
in engineering science from the University of Dar es Salaam. I'm pleased to be here. This company, is one of my, best company I would like to work for. So these opportunities, I'm here today. Thank you, sir, for giving me the chance. So and so kidogo unatulia. Then you wait. Na nisisitize hii not in order ambao nimeweka vitu ambavyo mfano kama mimi vinanianoi when ukiongea ongea the important things, don't overdo. Sasa wengine wanaongea sana, you piss off the interviewer, unamboa. Anataka the interaction, the eye contact has to be there, lakini ukiulizwa swali you respond with facts. What did you do? I did so and so. Were you involved in a project? Oh yes, I did this project during this time. We were so many like that. I achieved so and so and so. Okay, how did you do it? I prepared, I did some planning and I have seen watu wanaulizwa maswali anataka kuimpress. Kama anataka kuimpress ina maana unago kwenye kitu tunaita rambling. Yani umegusa huku umehama, you go to another section umehama because you are not. So be precise when answering the questions. Avoid rambling around, avoid repetitions, be direct. Expect the unexpected. They can happen. Kwamba you are taken out of your comfort zone. Every one of us has a comfort zone. Lakini unaweza ukawa, you will be taken out of that. Ukaulizwa very unrelated questions. Again, what I'm saying, we already know you, okay? We know your CV, but we want to get something out of you. So the questions which come sometimes are not related to work. As I said, sasa hivi tuna structure the interviews kuangalia leadership qualities, very important, energy na market knowledge, lakini we can throw you vyovyote vile. Mfano umeingia kwenye interview, then they ask you, do you believe in vaccines? Yes or no? Should the population get vaccinated by COVID-19 vaccines? Ulijiandaa kwenda kwenye water resources, umechukuliwa somewhere else. Actually, there is no correct or wrong answer. It's how you come out of it. So it goes like, in my opinion, I think if the vaccines, have been tested and they are not harmful and have gone through tests, I think, they will help, because, we're gonna minimize the infections in a shorter time and the people will go back to work, economies will open and all that. You are trying to get your way out, lakini smartly. Usianze vaccine mbaya sana bana, mistake kabisa bana. So there is no answer which is correct or lakini how are you getting out of it? So it's very important on the unexpected ones. So dressing, tumeangalia how we should be dressed. Maybe I'll take you through the tips. Nani uwezo ka expand more than that, eh? One of the tips, know the company and know the interviewers. Kwa hiyo ukienda pale akakuuliza tunao kuku wa mayai lakini we don't have the market for our eggs. So what are you going to do? If you say, thank you Elder Kiguha for the question, umeshamfahamu, he feels good, kwamba huyu kijana kumbe ananifahamu. I have been following you, your seminars and all that. You have passion, in agriculture, but you have passion in teaching the youth. So I'm pleased to be here. Usizidi sana pia, but to answer your question, I think,
if we take our eggs, daily, I'm going to be checking on markets. I'm going to check all the vibanda vinavyouza chips in Dar es Salaam. Mbagala viko 15, Tegeta viko 16. Mikocheni nimecheki pale ambapo vinauza they are 20 and all that. So I will contact all those. I'm going to form a group ya hawa wote, kila siku nitakuwa nawatumia kwenye WhatsApp wanataka mayai mangapi and all that. Kuanzia hapo si ungekuwa umenipa kazi? Exactly. Yeah. So kwa sababu you took time to understand the company and the interests ya your interviewer. It's very important. So ukienda kile ukiulizwa huko green, yani green mara moja mara mbili,